everybody, welcome back to my channel. So I didn't know when this was dropping. I woke up a couple minutes ago and I saw that it dropped like 5 hours ago, so I really need to watch Jongho on loml service. So I will have to put a filter on this, turn the opacity down a little bit, just so it doesn't get blocked. Because I like looked at other people's reactions to this and they had to put filters on it. So that's what I'm gonna do today, but if it still gets blocked, I'll just post it on maybe like Google Drive or something. I'm so excited for this, so let's get in to Jongho on loml service. I have been waiting for this. I think like I was all the votes for him to be on this because literally this man is a beast. Okay, let's get my microphone situated. Okay. Make sure English subtitles. Okay, I'm ready. Turbulence. Stop. Okay, I love his lower register. Obviously, he's always like belting and like singing like high notes in ATEEZ songs, but what I really love is just his lower vibrato like type of somber type register. I love that. It sounds beautiful. I love him. Sorry, that sounds so beautiful. Okay. I'm gonna stop pausing. Me. Excuse me. Oh, he is amazing. Oh, I love his face. Oh. He's so cute. 최상의 라이브로 최고의 만족을 선사하는 리모트 서비스. 오늘은 에이티즈의 종호 씨와 함께합니다. 반갑습니다. 야, 종호 씨 반갑습니다. 일단 듣는데 뭘까? 되게 땡땡한 소리를 가지셨더라고요. 네. 딱 약간 소리 120 약간 이런 느낌. 맞아요. 좀 돌같이 땡땡한. 그래서 오늘 라이브 서비스들이 굉장히 기대가 되고요. Hold on, let me just lower the volume just a tad bit, just so I want to make sure this doesn't get blocked. Okay, sorry, we're good. 녹화일 기준으로 바로 어제까지 네. 해외 투어를 돌다가 한국에 들어오셨다고. Oh my gosh. 피곤하지 않으세요? 사실 그것 때문에 제일 많이 걱정했죠 오늘. 네. 저는 정말 이 리무진 서비스를 정말 잘하고 싶었고 정말 욕심이 있었던 프로그램이라. 감사합니다. I bet he did. 일본에 일주일 동안 갔다 오고 준비도 호텔방에서 그렇게 했어요. 근데 또 짬내서 또 시끄럽게 못 하잖아요. 그죠. 아이고. 그래서 공연 시작 전 대기실에서 한번 스태프분들 앞에서 몇 번 불러보고 약간 그랬는데 노래 부르는 걸 워낙 좋아해서 되게 좋은 마음으로 왔습니다. I'm glad that you're there too. 그럼 이제 라이브 서비스 들어볼 시간인데요. 첫 번째 라이브 서비스 어떤 곡을 선곡해 주셨나요? 저는 임세준 선배님의 오늘은 가지마라는 노래를 선곡을 했습니다. 사실 이 곡을 선택한 게 들으시는 분들은 좀 되게 땡땡하고 락 발라드를 잘 부를 것 같다라는 이미지가 되게 강한데 이제 좋아하는 건 감성 발라드를 좋아해요. Yeah. 네, 그래서 한번 I mean, his favorite song is "Be With You," which is the queen of emotional songs in ATEEZ discography. So I'm so excited. 알겠습니다. 오늘 리무진 서비스에서 종호 씨의 인생 최대 도전이 시작됩니다. Just kill me now. He is so cute. I would die for that man. I would die for him, literally.
He's so good. That was like such an effortless switch right there. That was such like a perfect switch between his chest voice to head voice. That was so good. That's beautiful. It's just sitting in the corner. I've never actually seen one of these. Does he just like sit in the corner the whole time? He's so good. I love his voice so much. Emotion, come on. Chills. My eyes twitching. Oh. I have tears in my eyes. Oh. This is the love of my life. The whisper then. That's so good. 되게 이 노래 이 애드립 구간이 되게 화려한데 네. 좀 이렇게 막 빵빵하는 애드립을 이 공간에서 부르신 분이 없었거든요. 이게 제가 진짜 프랑스 파리에서 18,000명 앞에서 공연하는 것보다 여기서 하는 게 더 떨려요. 아 진짜요? 왜요? 맨날 8명이서 같이 있다가 네? 혼자 나와서 이렇게 노래를 부르고 또 땀도 나요. 더워갖고. 그건 옷이 굵어서. 아, 네, 그런 거 같은데. 아, 종호 씨 Take it 목소리는 off. 아무래도 Joking. 라이브로 들었을 때 진짜 좀 그 맛을 제대로 느낄 수 있는 그런 보컬인데 에이티즈는 다 라이브로 하죠? 네, 맞습니다. 그럼 아예 립싱크를 해본 적이 없으신 거예요? 갑작스럽게 거기서 음향이 우리가 라이브를 할 수 없는 환경이다
라고 하면 립싱크를 했었던 거. 그죠. 그런 경우가 많죠. 그런 경우 그럼 안 아니면은 되는데. 다 라이브. 약간 좀 그게 저만의 자부심으로 좀 항상 가져왔던 것 같아요. 멋진 그래서 자부심이에요. 갑자기 현장 도착했는데 정말 오늘은 라이브가 안 될 것 같다 이러면 오히려 왜 안 돼요? 왜 전 그 립싱크가 더 어색해요. 내가 무대 위에서 노래를 안 하면 무대를 한 것 같지가 않아요. 팬분들이나 대중분들에게 더욱더 생동감 있는 무대를 보여드리고 싶어서가 제일 큰 것 같아요. 그냥 그 정도로 노력해서 만들어낸 소리들인데 네. 가끔씩 좀 라이브인 거 티내고 싶지는 않으세요? 티를 내고 싶지 않아도 낮을 때가 있어요. 음이탈이 예. 저도 몇 번 나요. 공연을 하다 보면. 인간이면 음이탈을 Yeah, no one 하고 can be perfect. 내려오잖아요. 그럼 이제 이사님이 갑자기 종호야 하면서 하이파이브를 딱 치시더니 나는 너가 그게 좋다. 라이브를 하면서 음이탈 한번 딱 놔주니까 이제 너 라이브 하는 게 Exactly. 고생했다. I'm so happy people tell him that he's like not that hard on himself, because it's physically impossible to be singing in tune all the time and like hitting all your notes all the time. Like when he hits them like 90, I'd say like 96% of the time. Other times like you can hear like maybe his vocal condition isn't that good today, but like his voice is still like amazing. So that's all I wanted to say. 무대를 His- 인증이 되잖아. 고생했다. 이러시더라고요. 무대를 지켜보는 His 관중의 smile. 역할이 아니라 무대에 서고 싶었던 사람 입장에서도 종호 씨 같은 사람이 정말 고마울 거예요. 아, 왜냐면 자리가 없어서 못 서는 훌륭한 뮤지션이 너무 많은데 맞죠. 그들이 서고 싶은 무대에서 누군가가 노래를 하고 있지 않는 모습을 발견했을 때 그런 걸 보면서 되게 박탈감 많이 느끼는 사람들이 정말 많단 말입니다. 네. 그런 분들이 종호 씨한테 정말 감사해야 할 것 같아요. 아, 감사합니다. 노래를 네. 좀 보통 많이 불러본 실력이 아닌 것 같아요. 언제 가장 열정을 가지고 노래를 불렀던 것 같아요? 중학교 3학년 때부터 고등학교 2학년 때인 것 같아요. 아, 그 3년간? 네. 왜요? 저는 잘 하고 있다고 생각을 했었어요. 네. 근데 주변에서 너 그렇게 노래 부를 거면 노래하지 마라. Why 너 not? 듣기 싫다. 이 얘기를 정말 많이 들었어요. 그 중학교 3학년 때. Let me fight. I am ready. let me fight. 그 시기. 그래서 그거를 듣고 제 혼자 스스로서 좀 충격을 많이 받아가지고 그냥 진짜 키보드 앞에 앉아서 선생님 Or maybe like he just had to like work himself up to like where he was now, because I don't know, but still I'm gonna go fight. 발성 연습만 거의 한 1, 2년 하고 진짜 옛날 노래부터 차근차근 올라가서 모든 걸 다 익히고 또 발성하고 또 발성하고 이렇게 하면서 정말 그때 엄청 열정을 가지고 해서 지금의 제가 있는 것 같아요. 그래서 너는 태어났을 때부터 막 고음 쫙쫙 올라오고 그러지 않았냐 이렇게 얘기하시는 분들이 You had to work for 있는데 it. 정말 노력으로 좀 많이 올린 편이에요. 근데 입시 준비도 되게 열심히 하셨다고 들었거든요. 입시를 언제 하셨죠? 저는 2018년도 19살이니까 아마 똑같은 그거 00년생이세요? 00년생이에요. 아, 친구입니다. 저랑 같이 입시 보셨네요. 네. 아, 예. Wait, he's the same age as Jongho? I thought he was older. 친밀감 쩐다. 그런 종호 씨의 두 번째 라이브 서비스를 빨리 들어보고 싶은데요. 아이고. 두 번째 곡은 어떤 곡 준비해 주셨나요? 브라이언 맥나인님의 Another You라는 노래를 준비했어요. 너무 어울릴 것 같은데? 네, 이 노래도 딱 그 한창 저 열정 있을 그 시기. 네, 열정 있는 사람들이 카피한 노래. 네. 브라이언 맥나잇. 처음에 이 곡 듣고 해보고 싶다 하고 가사 Never heard the song before, I don't think. 듣고 1시간 동안 가사지에 펜을 잡고 있었는데 오케이 포기 하고 넘어갔어요. 처음에 포기했어요. 왜요? 너무 어려워서. 그래서 몇 달이 지나고 다시 잡았어요. 그래 이게 얼마나 됐든 해보자. 아하. Bro, these ads need to go away. Listen to my man Jongho sing. His face.
Okay. I need to calm down. How are you all doing after this? I'm struggling a little bit. If I travel around the world, I know what I'd find. Someone has a sword, someone has a sweet, have his lovely and had his kind. If I was to love, He's so cute. So if I stumble just a bit, trying to save what's on my mind, Ooh. please excuse me, 'cause I never. His vocal agility is just. It's possible I may have found it for my dreams come true. There can never be another you. The storm bright tonight. They know you're mine, oh mine. I knew there'd be alright. When my oldest dream fell through, and for this very night, eyes over. Wait, we just got. Hold on. I missed a chapter. I kind of zoned out. Ugh. I have tears in my eyes again. Oh my god, I want to be in that room. Please excuse me, 'cause I never felt the way that I feel inside. It's possible I may have found this for my dreams come true. There can never be another you. There can never be another you. It's just. He's insane. He's so insane. 일단 카피를 네. 진짜 열심히 하셨구나. Hold on, are these like subtitles? 그냥 들으면은 Hold on, are these subtitles like too small? I feel like they are. I'm sorry. But they should be good, right? 네. 카피 노트가 보이잖아요. 네. 브라이언 맥나잇이 녹음 당일 녹음실 가서 불러지는 대로 부른 걸 거예요. 아마. 맞아요. 작곡가가 만들어준 음표대로 가지 않았을 거란 말입니다. 이 가수가 그냥 직접 한 네. 그런 릭들까지도 일일이 다 카피를 한 걸 보아하니 네. 카피 노트가 굉장히 깜지지 않았을까. 네, 엄청이었죠. 최대한 비슷하게라도 진짜 이렇게 블럭같이 볼펜으로 계속 표시해가면서 연습을 했던 것 같아. 보이스투맨 노래 들어도 되게 열심히 하셨구나. He's falling slowly through Jongho. 저 그거는 진짜 집에 고이 모셔놨는데 네. 제가 그 식별 못해요 지금은. 그거 알죠? 아예 검정색 종이가 돼버려서. 어렸을 때 네. 진짜 노래 열정 진짜 가득했을 때 네네. 카피했던 그 종이 꽂아놓는 그 뭐라 그래? 파일 그거 한 3개 정도 있는데요. 네. 그거 못 버리겠어요. 아 못 버리지 절대 못 버리지. 계속 꽂아놔요. 아 그 파일에 직접 해놨구나. 네, 그러니까 저 처음에 아예 진짜 영어의 영자도 모를 때 네. 그때는 아예 그냥 들리는 대로 한국어로 맞아 나도 초반에 그러면은 밴딩이랑 바리에이션 I mean, I guess that would work, right? Because like if you can make the same sound in Korean as English, then I guess it would work. I think. 진짜 막 2시간 동안 음악 듣고 있으면 그냥 영어는
if I travel인데 그렇죠. 이 사람이 부를 때는 if로 부르는 맞아요. 거를 그냥 가사로 그냥 적어놓고 그렇게 적어놓고 부르면 뭔가 내가 외국인 된 것 같고 이랬었거든요. 맞아. 너무 I wish I could do that. 그러면은 네. 그렇게 열심히 나 왜 이렇게 편하냐? 가장 좋아하는 보컬리스트는 누구예요? Bruno Mars. 아무래도 Yep. 제일 많이 연습했던 건 아무래도 브루노 마스님 노래를 되게 많이 했어요. 저도 누가 딱 이렇게 물어본다면 브루노 마스 딱 나오듯이 네. 저는 제이슨 브라즈 아, 딱 나오거든요. 그러면은 저는 제이슨 브라즈, 네. 종호 씨는 브루노 마스 네. 해가지고 약간 좀 주고받는 거. 릴레이로 아. 네. Yes, I want to see 제가 this. 질 것 같긴 한데 한번 해보겠습니다. 빠르게 넘어가야 돼. Let's take a time tonight, girl. Sorry, that started. Let's take a time tonight, girls. Above us all the stars and watching. Versace on the floor. So from hesitate no more. Oh, I love his voice too. 그럼 저는 Today I don't feel like doing anything. I just wanna lay in my bed. I love a good Bruno Mars song. Feel like picking up my phone to leave a message at the tone. Cause today I swear I'm not doing anything. The lazy song. 아 맞아요. 그럼 저는 I don't care what you might think about me. You can vibe it on me if you want. I could be the Ooh. one to take you home. Baby, we could rock the night alone. If you never get down, you wouldn't be a letdown. But you couldn't forget what you already know. I love his voice. Like, it's so unique. Like that was not what he sounded like, but like how would I describe that? Like you guys heard what I'm talking about, right? Like the like puts the end of his words. 생각하니까 잘 안 나오네. Same bed, but I feel just a little bit bigger now. Oh, I'm song on the radio, but it doesn't sound the same. When I was your man. Do you hear me? I'm talking to you. Across the water, across the deep blue ocean, under the open sky. Oh my, baby, I'm trying. 럭키입니다. 언제까지 해야 돼요? 그냥 무승부로. 그럽시다. 네, 그럽시다. 너무 노래가 안 생각 돼요. 안 날 것 같기도 하고. 여기서 무승부로 끝내면 네. 더 이쁜 그림이 나오지 않을까. 되게 귀여운 so cute. 외모에 그렇지 못한 대단한 성량. 되게 귀여운 외모에 그렇지 못한. Guys, I literally can't do this. There's 4 minutes left, Savannah. You can do this. I literally can't. Like his. 대단한 성량을 가진 명창아리버 종호 씨와 그냥 이무진이 부릅니다. Ooh. 이달 선배님의 바다가 들려. Duet. And of course there has to be an ad. 알고 있죠 내 마음은 찾아올 나의 내일이 아마 끝나지 않을 어둠이라도 두렵지가 않아 나 아무렇지 않아 나 그대가 있어 나는 괜찮아 아무 말 하지 않아도 온기가 느껴지니까 아마 파도가 내게 밀려올 때도 너의 손을 잡고서 끝까지 길을 잃지 않을 자신이 있어 이 앞이까지 바뀌리래도 푸른빛의 바다에 내 마음에 피어난 너란 꿈은 나에게 숨을 불어
Their voices like really complement each other. 시간이 흐른다 다시 또 흐른다 하루가 또 지나고 수십 년이 흘러가도 그대 내 곁에 머물기 Oh, the harmony on. 너의 손을 잡고서 이 길의 끝을 마주하고 싶어 영원히 내게 내일을 주길 바래요 푸른빛의 바다에 내 마음에 피어난 너란 꿈은 나에게 숨을 불어넣어 다시 심장을 뛰게 해 차가운 내 마음을 넌 그렇게 따스하게 열어 Wow. 시간이 흐른다 다시 또 흐른다 수없이 많은 날들을 Oh, the harmonies. 그대와 함께 보내고 싶어 영원토록 바람은 따뜻할 거예요 내 숨결에 닿는 그대를 품에 I love this song too. I love the breaks. I love the breaks he has in his voice, like when like I did not do that, like that, the cry in his voice when he switches like a note higher. 하루하루 눈을 뜰 때쯤 난 어색빛의 그대를 항상 바라보고 있을게요 차가운 내 마음을 넌 그렇게 Oh, I in heaven. 시간이 흐른다 다시 또 흐른다 Surprise! Tears in my eyes again. Oh, they sounded beautiful together. I have chills. I have goosebumps. 아, No. It's over. No. You guys, that was so good. It definitely sent me to heaven. And I said it every time Jongho sings, like he said not to say that like he was like to say he was born with talent, but like God spent an extra day on him just to like be able to get to where he is, because anyone can sing if they wanted to, you know, anyone can sing, anyone can practice and be good, but like it takes like, I feel like you have to be like special to like be that talented, you know, like it's just, I love him so much, you don't even know. Like I don't have a, like I have a bias line in ATEEZ and he's at the top of the top, like he is the love of my life. I'm not even joking. He is the love of my life. I would die for that man. But anyway, that was so good. I'm gonna head out. Thank y'all so much for watching. Subscribe, like, and comment if you like ATEEZ content. I don't know why you wouldn't subscribe if you like ATEEZ, because literally I have a whole playlist of them up there. So go check that out. And ooh, I'm still kind of shaking from that. Like I'm shook because that was so good. But yeah, I'm gonna go. I will see you guys in my next reaction. Bye.